Guys, reset na natin yung rotating maintenance. Yan. Patayin po muna natin to. Yung engine, patay engine. Then nakikita po natin yung i-press po natin tong arrow sign na to. Yan. Tapos tayo ito. Itong shifting na to. Iyan natin, down natin. Hanggang makita yung yan, tolls. Then press enter. Long press. Then yan, another press hanggang mag-break. And then i-press natin ulit. Clear. Then enter. Yan. And then start na natin guys ulit. Kung ano pa yung rotating niya. Maintenance. Ayan na guys, nawala na siya. Montero Sport 2021 model. Okay guys, ganyan na po pag-reset natin. Thank you.